ఓటు వేస్తారో వాళ్ళు డెమోక్రసీ అంటే ఓటింగ్ 5 years ఒకసారి మన డెమోక్రసీ అనే రూల్ చేత 5 years ఒకసారి ఓటు వేసి మన ఎవరైతే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారో ఎంపీ వాళ్ళని మనమే మనకు కరెక్ట్ అనే ఉంచిన పర్సన్ని మనమే ఓట్ చేసుకొని మనం ఒక రిప్రజెంటేటివ్గా తీసుకుంటాం అన్నమాట. లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు ఉంటాయి. లోక్సభలో రాకుండా ఎలా ఉంది, నాగరికత ఎవరికి తెలియదు. మానవుడు ఒక కోతి రూపం నుంచి అభివృద్ధి చెంది ఎలా మారింది. అయితే నాగరికత ఎవరికి తెలియదు, ఎలా ఉంటారు, సాంప్రదాయాలు, ఆచారాలు, పద్ధతులు ఇవన్నీ పెద్ద నుంచి వచ్చాయి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్పుడు అందరు కలిసి మెలిసి ఉమ్మడి కుటుంబాలు అలా ఉండేవి. భారతదేశం అనేది ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంగా అందరూ కలిసి మెలిసి ఉండేవారు. భారతదేశం అనేక సంపదలకు పుట్టిన ఇల్లు. అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేరే వేరే దేశాల అందరూ వాళ్ళు వచ్చి యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధమయ్యారు. ముఖ్యంగా ప్రపంచాన్ని గెలిచిన అలెగ్జాండర్ గారు భారతదేశానికి పయనమై ఇండియాకు వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ గురువు గారిని కలిసారట. ఇండియాకి వెళ్తున్నాను నేను యుద్ధానికి అని చెప్పారట. వాళ్ళ గురువు గారు 3 విషయాలు అడిగారంట. మొదటిగా ఇండియాకి వెళ్తున్నావు కదా, గంగా నదిలో నీళ్లు తీసుకురా నా కోసం అన్నారు. రెండోది అక్కడున్న భూమిని తీసుకురా అన్నారు. అలాగే అక్కడ ఏమన్నా అమూల్యమైన ఏమన్నా దొరికినా తీసుకురా అన్నారు. అలెగ్జాండర్ గారు ఇండియా మీద యుద్ధం చేసినప్పుడు ఆ 3 తీసుకురాలేకపోయారు. ప్రభుత్వం అంటే ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ప్రజల ఎన్నుకునే దానిని ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం అంటారు. ఆడవారికి మగవారిని 20 సంవత్సరాలు నిండని వారికి ఎవరికి ఓటు హక్కు ఇవ్వలేదు. మిగతా వారికి అందరికీ ఓటు హక్కు నిర్ణయించారు. డెమోక్రసీ అనేది గ్రీక్ భాషలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని డెమోక్రసీ అంటారు. డెమో అనగా ప్రజలు, క్రసీ అనగా బలం. థ్యాంక్ యూ. ప్రజాస్వామ్యంలో మనకి ఎన్నో హక్కులు కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు, గణతంత్రం, లౌకికత్వం ఇలాంటి ఎన్నో హక్కులను ప్రజలకు అందజేశారు. ఓటు హక్కు ఇండియా అనేది రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ. అంటే ప్రజలు తమ ఓటు హక్కు ద్వారా తమకు నచ్చిన ఒక నాయకుడిని ఎన్నుకోవచ్చు. ప్రజలకు ఎలా నిర్ణయాధికారాలు ఉంటాయంటే వాళ్ళు ఎన్నుకున్న వ్యక్తిని వాళ్ళే ఏదైనా తప్పు చేస్తే అడిగేంత హక్కు ఉంటుంది. ఇది తప్పు అని వేరెత్తి చూడడానికి కూడా వాళ్ళకి హక్కు ఉంటుంది. ప్రజాస్వామ్యంలో 2 నియమాలను అనుసరిస్తారు. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ సమానం, అందరికీ స్వాతంత్రం అందుతుంది. ఎలా ఉండేదంటే మొత్తం మేమే చేయాలి అని అందరూ అనుకుంటా ఉంటారు. కానీ ఎవరు ఏం చేయరు, వాళ్ళ వరకే చూసుకుంటారు. పక్కన వాళ్ళు పట్టించుకోరు. రాజులు కానీ అంతే, బ్రిటిష్ వాళ్ళు కానీ అంతే, వాళ్ళకి కావాల్సిన మన నుంచి తీసుకెళ్తారు ఇండియా నుంచి. కానీ వాళ్ళు మనకేం ఇవ్వలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు, బట్ వాళ్ళ వరకే చూసుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ 5 years ఒకరు వస్తారు, వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు వేసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ వీళ్ళు బాగాలేదు, నెక్స్ట్ వాళ్ళకి వేస్తారు. కానీ వాళ్ళు కూడా అలానే ఉన్నాయి కదా. అలా కాకుండా మనం ప్రతి 5 years ఒకసారి ఆలోచించి చేయాలి. ఉంటాయి కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యం అంటే మీకున్నటువంటి ఓటర్కు మీరే వినియోగించుకోండి. అంటే మీకు ఏ పర్సన్ అయితే కట్టనిపిస్తుందో, అంటే ఒక 1 year 2 year కల్లా మీ పనులు అయిపోయి తర్వాత వాళ్ళు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండకుండా, అంటే నిరంతరం వాళ్ళు ఉండేటటువంటి 5 years కూడా మీకు ఉపయోగపడే విధంగా మీరు పర్సన్ వెళ్ళిపోవాలి. అంటే వాళ్ళు వచ్చేసి ఇప్పుడు మీ ఓటు హక్కుకి లంచం, అలానే మందులు, బిర్యానీ ఇలాంటివి ఇస్తారన్నప్పుడు వారికి మీరు ఓటేసి తర్వాత ఆ కొద్ది రోజులు గడిచిపోయిన తర్వాత మిమ్మల్ని అంటూ మీకు వచ్చిన పరిస్థితిని వాటిని పట్టించుకోకుండా ఉండడం, అలాంటి నాయకుల కంటే మీకు ఉపయోగపడేటువంటి నాయకుడిని మీరు ఎన్నుకోవాలి. సో ప్రజాస్వామ్యం అంటే మీ ద్వారానే ఎన్నుకోబడతారు నాయకులు. అంటే 2 నియమాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ప్రజలు అందరూ సమానం. 2, ప్రజలందరికీ స్వేచ్ఛ దొరకాలి అని. అండ్ డెమోక్రసీ నుంచి మనకు 4 రకాలు ఉన్నాయి. విప్లవపూరిత ప్రజాస్వామ్యం, ప్రతినిధి ప్రజాస్వామ్యం, సంపూర్ణ స్వేచ్ఛాయుత ప్రజాస్వామ్యం. ప్రజాస్వామ్యం అనేది అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులో మన ప్రజలు అందరూ స్వేచ్ఛాయుత నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్.
democracy, I think recently, as you know the context, our PM Narendra Modi ji inaugurated a book titled India is the Mother of Democracy, and when he addressed UNO, United Nations Organization General Assembly meeting, because where hundreds of delegates from all over the world, they attended that meeting. In that, he inaugurated that book. Okay, and first, what is the meaning of this? What is the meaning of democracy? Okay, by the people, of the people, for the people. ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు. Okay, by the people. Okay, ఎన్నుకొనబడినటువంటి ప్రభుత్వం. And in the world at present 49% of the countries are following democracy. Among these, only 19% of the countries, they are successfully moving forward in this democracy by following democracy, whereas 30% of the countries, they are somewhat backward if we compare with this 19%. In these 19% of the countries, India is one among these 19% countries, whereas other 51%, they are not following democracy at present. Okay, we can't say they are not developing, still they are developing. Okay, so before British rule 800 years ago, India was ruled by many kings, isn't it? So even they ruled India better than this at present democracy rule. Already India experienced an administration by many kings. Okay, after that, as we know, Britishers came to India and they ruled more than 200 years. Okay, and in the year 1947, where we got independence, okay, and easily we adopted that system of democracy very easily. Why? There was reason. What was that? Already we understood what is that roots are there in Indian administration. That was the only reason where we at present we are successfully moving forward in this administration called democracy. Okay, but there are many examples where America tried to establish democracy in many countries in the world. I think the recent example is Afghanistan. I think you know it, right? And most of the years, many years, the USA set its army there in Afghanistan, and recently it has drawn the total army from Afghanistan. And what is happening in Afghanistan today? What is happening? Taliban are ruling Afghanistan. Okay, and there are many countries, because America tried to establish this democracy in many countries, just like Vietnam, or you can say Libya. But all of these were failures, isn't it? It could not establish democracy in these countries because now the USA understood it is not possible to establish democracy in other countries with pressure, because that must be in the rules of their tradition, culture and civilization. Okay, where America failed, isn't it? And these are certain examples where democracy failed in these
countries because they do not know the value of democracy. Okay, so as we mentioned, 19% of the countries in the entire world which are following democracy successfully.